The cooperative movement in Malaysia, spanning 100 years, has traced its journey with such significant development. The progress of a century across time and evolution have brought many stories and history on the struggle in upholding the same principles and philosophy for the sustainability of the cooperative movement until today. As a former British colonized nation, the concept of cooperative was brought to Malaysia during the British occupation era in the early 1900s. In general, cooperatives in Malaysia are not a movement that is grown genetically or naturally from the life experience of the local community. On the other hand, this movement was introduced to help solve the problems of rural farmers who were oppressed by middlemen and to deal with the problem of indebtedness among communities in urban areas. The first Malaysian cooperative that was established in July 1922 focused on the thrift and borrowing approach because the original purpose of establishing cooperative was to fight the debt problem among farmers and workers. The plan for the establishment of Angkasa has been presented and refined since the 1960s through a movement led by the father of Malaysian cooperative movement, the late Royal Professor Tunku Abdul Aziz Tunku Abdul Hamid. The establishment of Angkasa was carried out to fulfill the desire to unite the cooperative movement under one voice, in addition to ensure a more organized direction and helping to improve the socio-economic level of cooperatives in Malaysia. As the apex body for the Malaysian cooperative movement, Angkasa's vision is to be the prime catalyst for socio-economic sustainability of cooperative movement. We build international network not solely for Angkasa, but it is our responsibility to create the link and maintain good rapport within the global nexus of cooperatives worldwide for the benefit of the Malaysian cooperative movement and its various stakeholders. As of today, there are more than 14,000 cooperatives with over 7 million individual members in Malaysia. Cooperative movement continue to be seen by the government as a crucial vehicle not only to drive and boost up Malaysian economic growth, but also for community and society's development. Cooperative in educational institution in Malaysia is a unique structure. There are three types of cooperative within educational institution. There are school cooperative or cooperative in school, cooperative in higher learning institutions such as the university or college cooperative, and also the student-led cooperative at higher learning institution, also known as co-siswa. Each of these types of cooperatives are providing various services not only for its member within the institution but also to community at large. The history of the cooperatives within educational institutions in Malaysia began with a motion approved through the Malayan Cooperation Conference in 1953, which urged the government to introduce cooperatives in schools in the Malay Peninsula. This proposal was discussed between the Ministry of Education and the Ministry of Agriculture, which in principle agreed that the formation of cooperatives in schools must follow the policies and regulations of the existing cooperative establishment. In 1955, school cooperatives was proposed, but not until 1965 the idea of establishment of school cooperatives was rekindled by the late Royal Professor Tunku Abdul Aziz following the successful formation of the cooperative bookstore in University Malaya. The proposed implementation of school cooperatives was resurrected in 1968, and with cooperation and support by the government, 9 pilot school cooperatives in Malaysia was established in 1969. The initiation of cooperatives within educational institutions becomes the best vehicle to increase involvement and awareness of youth to the values and principles of cooperatives. Cooperatives in educational institutions
have also succeeded in becoming the best platform in applying entrepreneurial knowledge to students, which in turn provides added value to the development of entrepreneurial knowledge-based education that can ultimately equip them to become more knowledgeable, more experienced, and credible cooperative future leaders. School cooperatives is an established movement within educational institutions in Malaysia that is made possible through 50 years of successful strategic partnership between Angkasa and various ministries and government agencies. In Malaysia, the Ministry of Education made it compulsory for all secondary schools to form cooperative. With such mandate, cooperatives are accepted and recognised as one of the most important co-curricular activity in the Malaysian education system, which is in line with the ILO 193 recommendation for cooperatives to be in curriculum at all levels of national education. Currently, Malaysian cooperatives are established in over 2,400 secondary schools with membership of over 1.6 million individual members, which allows students from the age 13 to 18 years old to become members, apart from the teachers and schools staffs. In addition to become a member, students also run and operate stores, as well as manage business activities of the cooperatives. The basic activities which school cooperatives undertake are operating bookstores and cooperative shops that sell students' necessities within the school compound. However, school cooperatives have been going on a very progressive change, given that it is also a platform to learn entrepreneurship integrity and skills through exposure in entrepreneurial culture and strategies. Through involvement in school cooperative, students are getting a head start in entrepreneurship through hands-on training by getting involved in a real-life environment of doing business. At this moment, school cooperatives clearly have broad prospects for success in business and able to seize opportunities that suit the needs of schools, students, teachers, and also communities nearby the schools. School cooperative activities have now entered into various competitive sectors, such as agriculture, services, tourism, and personal care. Having young blood as members also provides best avenue and dynamics for school cooperatives through its student members to venture into aspects of product innovation. Applying values of pure and cultured integrity through cooperatives to students provide varieties of benefits. Getting involved in cooperatives will encourage the students to have positive attitude towards unity and spirit of teamwork. Living in a multiracial country like Malaysia, such perspective is very crucial, and cooperatives is a good training ground to nurture such frame of mind. As national apex cooperative, Angkasa plays important role in driving the success of the school cooperative model by guiding through various initiatives in order to empower and reinforce direction of school cooperatives through a holistic approach to meet the aspirations of the government in paving challenging road ahead. University or campus cooperatives are cooperatives established in the higher learning institutions to serve the needs of the university or the campus community. In Malaysia, there are currently about 200 university campus cooperatives, and they are involved in diversified activities that are not limited to consumerism per se, but almost all in-campus cooperatives are multi-purpose cooperative and also involved in providing credit facilities to members. Koperasi ini adalah koperasi pengguna. Kita ada banyak jenis perniagaan, tapi main kita adalah stesen minyak Petronas, UPF. Kedua, kita ada hotel bajet, iaitu hotel place to stay at the mines. Yang ketiga, kita ada retail which is kita ada kedai cermata, kita ada kedai buku, kita ada Kokmat dan kedai buku Cutera. And then kita ada kredit tu macam biasalah koperasi lain, iaitu memberi pembiayaan sehingga RM200,000. Kemudian kita ada bekal basikal kepada pelajar dan sehingga kini hampir 4,800.
Dan yang akhir sekali kita ada taska dan tadika, di mana taska kita telah ada 5 cawangan, di mana salah satunya terletak di UPM kampus Bintulu. Satu tadika. Itu perniagaan kita lah. Bilangan staf koperasi UPM ni Cooperatives terdiri sekarang ni yang terkini adalah dalam 55 orang, di mana kita boleh katakan 90% terdiri daripada wanita dan selebihnya adalah lelaki. Daripada komposisi tersebut, 10% yang terdiri daripada umur 40 ke atas dan bakinya adalah bawah 40. Jadi sebagai koperasi yang telah lama wujud, kita ditubuhkan pada 7 September 1972. Ya. Koperasi mempunyai struktur yang agak berbeza dibandingkan dengan koperasi lain. Kita mempunyai 12 orang ahli lembaga, 9 dipilih setiap tahun oleh Musyawarah Agung Tahunan, 2 dilantik oleh Naib Chancellor dan 1 dilantik atau dipilih oleh Majlis Perwakilan Pelajar. Untuk menjadi ahli anggota koperasi UPM, dia mempunyai ada 3 kategori, tapi majoriti adalah kaki tangan UPM, kaki tangan tetap ataupun kontrak. Yang kedua, pekerja koperasi sendiri. Kita mempunyai pekerja koperasi lebih kurang 62 orang. Dan ketiga, itu pelajar UPM. Tetapi pelajar UPM ini kita tidak galakkan kerana pelajar UPM dia tidak ada boleh menyumbang yuran bulanan. Jadi kerana telah ditubuhkan pada tahun 1972, ada disebutkan pelajar mungkin pada masa itu pelajar kampus UPM ini jauh daripada Kuala Lumpur, mungkin dilibatkan pelajar, tapi dalam konteks sekarang dia tidak lagi relevan, tapi kita tidak pindah perlembagaannya. Jadi ada 3 kategori untuk menjadi anggota koperasi UPM. Majoriti boleh katakan lebih 90% adalah staf UPM, yang kedua kaki tangan koperasi dan sedikit bilangan pelajar. Sebab itulah ada satu kota untuk Majlis Perwakilan Pelajar untuk memilih wakil sebagai ahli lembaga koperasi. Kaki tangan koperasi lebih 6,000 dan ahli koperasi lebih separuh. Kalau mengikut pada hari ini kita bersama lembaga ini, bilangan anggota kita yang aktif, members kita 3,022, sebab 40% daripada staf universiti telah menjadi anggota kita. Itu juga sebetulnya key point kita bila kita berbincang di universiti, bahawa koperasi ini adalah koperasi Universiti Putra Malaysia dan separuh daripada warga universiti ada ahli kita. Jadi apapun kalau rugi universiti ini, kalau rugi koperasi rugi, yang rugi juga ada staf kita tidak dapat pulangan. Siapa staf kita itu adalah warga universiti. Ya. Universiti ini memang kita close community, mana yang kita jumpa orang yang sama dalam konteks harian ni. Jadi untuk attract, kita berprinsip dari dulu bahawa koperasi adalah demokrasi. Kita tidak boleh paksa orang, walaupun di tempat lain boleh dipaksa, terutama mungkin melibatkan uniform mungkin boleh dipaksa, tetapi dalam konteks universiti kita tak boleh paksa. Cuba kita macam mana nak attract, macam mana kita nak memujuk yang kawan-kawan kita ni, yang staf universiti ni boleh menjadi anggota kita. Kita menunjukkan apa kebaikan sebagai anggota koperasi. Jadi ada banyak-banyak kemudahan kita, di diskaun, kemudian rebate kita bagi. Misalnya kalau anak-anak staf yang menghantar anak kepada tadika atau taska kita, dia dapat diskaun. Kita mempunyai taska, ada 5 taska. Cawangan yang pertama dekat taska kompleks kediaman antarabangsa. Cawangan kedua di kuartus pegawai UPM. Cawangan ketiga di taska Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Keempat di UPM kampus Bintulu, dan ni yang kelima lah taska Hospital Pengajar UPM. Kita terima kanak-kanak dari umur 3 bulan hingga 4 tahun. Cumanya di Hospital Pengajar ni kita terima 3 bulan hingga 4 tahun lah. Di taska lain kita terima 1 tahun hingga 4 tahun. So dekat sini 3 bulan kita terima seawal 3 bulan lah. Jumlah kanak-kanak di taska Cooperatives 130 kanak-kanak in total. So kita ada 25 staf taska termasuk dengan pengurusan dan tukang masak. Waktu operasi taska di Hospital Pengajar bermula dari 6.30 pagi hingga 10.30 petang, dan taska lain tu bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Tadika Putra kita beroperasi daripada 7.30 pagi sehingga 5.30 petang, di mana seperti mana yang kita tahu, tadika di luar sana biasanya adalah half day, separuh hari saja, di mana daripada 8 pagi sehingga 1 tengah hari macam tu. Okey, cuma di Tadika Putra kita menawarkan kepada ibu bapa jangka masa yang lebih panjang, iaitu daripada 7 pagi sehingga 5.30 petang. Okey, di mana memudahkan ibu bapa yang bekerja lah untuk
menghantar anak di tadika kita. Selain itu, kita juga ada aktiviti di tadika selain daripada pembelajaran PNP yang mana kita berdaftar dengan KPM. Jadi kita follow kepada program di bawah KSPK, iaitu Kurikulum Standard Prasekolah KSPK. Segala aktiviti pembelajaran kita follow dengan KPM. Pada waktu pagi lah, kita ada juga aktiviti lain yang kita wujudkan di tadika kita. Kita melaksanakan program bacaan Iqra, bacaan anakku. Selain itu, kita ada buat pengajaran solat, amali solat. Mengajar cara mengambil wuduk, amali solat, cara membaca doa harian lah kita ajar kepada anak-anak. Untuk kadar yuran di tadika Cooperatives kita adalah berbeza mengikut untuk dalam mengikut anggota. Yuran kita berbeza mengikut anggota, bukan anggota, dan juga untuk warga luar. Yang mana kita terima semuanya, cuma ada perbezaan kadar yuran di situ. Okey, kalau jika dibandingkan pula dengan orang kata apa tadika di luar sana, tadika di Cooperatives ni kadar yuran adalah lebih rendah berbanding kadar yuran di luar sana. Waktu operasi kita iaitu dari 7.30 pagi sehingga 5.30 petang tadi kan. Kalau lihat tadi, sebenarnya koperasi ni sendiri, koperasi pengguna, nature of business kita ni sebenarnya pelbagai. Jadi untuk contohlah taska tadika tu sendiri adalah dari segi staffing dia yang paling ramai dan majoriti lah. So sebenarnya untuk training satu unit kita ada asing dan juga ada untuk koperasi. So untuk unit contoh taska tadika sebenarnya kita ada training sendiri, which is kita buat satu tajuk contohnya untuk kecemasan. Jadi kita akan bekerja sama dengan Fakulti Ekologi dan Pusat Kesihatan Universiti, and then kita akan buat training tu Sabtu Ahad. Kita akan keluarkan sijil lah, maknanya memang training orang kata dalaman. Okay, selain daripada tu juga kita akan lihat satu training yang sesuai untuk semua. Contohnya macam customer service. Jadi boleh dikatakan sebelum PKP sebenarnya kita akan adakan satu atau dua training untuk unit tu sendiri masing-masing, dan juga satu training khas untuk general. Banyaklah. Kita bertuah sebab kita duduk dalam kampus universiti. Jadi dalam ni ada pensyarah-pensyarah dan kita banyak bekerjasama dengan diorang untuk bagi talk pada kami. Antara kursus yang pernah kita buat, contoh seperti customer service, komunikasi dengan pelanggan, dan juga kalau taska tu saya rasa memang banyak lah, memang tak terhitung lah. Dan kalau PKP ni pula kita pun berubah jugalah mengikut, maknanya dah tak ada fizikal, kita buat secara online. Pun ada juga training-training untuk staff lah. UPM kalau sebutkan kampus, itu satu kebanggaan UPM. Untuk rekod di depan gate ni tulisan UPM ni ranking dia di Malaysia, we are first. UPM adalah the first dengan kampus Malaysia. Second in Southeast Asia. Third in Asia, ada kat depan tu. Jadi kalau istilah Green Campus tu memang kebanggaan kita. Pentadbir Universiti selalu mengajak kita bersama-sama untuk mengekalkan first Green Campus Malaysia ni. Itu perlu effort juga, perlu juga usaha. Sebab pesaing-pesaing kita, beberapa universiti di Malaysia pun juga dia berusaha juga menjadi first Green Campus. Dia menggunakan UI method. Untuk itu dahulu kita banyak di sini shuttle bus di dalam kampus, kemudian dikurangkan jadi shuttle bus tu dulu disewa. Jadi mesti dana yang kita sewa ni macam mana dipulangkan ke tempat lain. Maknanya salah satu adalah how to improve punya status Green Campus kita ni. Kita activate, kita galakkan warga kampus ini untuk berjalan kaki dan juga untuk berbasikal. Kalau tengok sekitar kampus sekarang banyak tu tempat berjalan kaki. Itu salah satu dia punya dana yang sepatutnya berada di bas dijadikan berjalan kaki. Dan kita juga pada mulai 2013 sudah menggalakkan, kalau tengok di jalan tu ada tu yang kita gunakan tempat untuk berbasikal. Cooperatives dengan UPM memang bekerjasama sangat rapat dalam mewarnakan Green Campus ni, meraihkan, mengharmonikan, which is baru-baru ni kita terlibat dalam pembekalan basikal kepada pelajar, di mana pelajar telah mendapat kemudahan rebate. Kemudahan rebate tu daripada UPM kiranya akan memberi rebate berjumlah 300 kepada pelajar, which is yang terpilih ada dalam 12 fakulti dan mestilah pelajar yang full time dengan UPM. So pelajar akan datang ke koperasi, pilih basikal, hanya bayar, katalah harga basikal tu 399. So pelajar hanya bayar 99 dan baki 300 tu akan dibayar oleh UPM selama 3 tahun. So dekat situ
Apa tugas koperasi adalah koperasi menyediakan stok basikal kepada pelajar-pelajar UPM. Itu antara orang kata fungsi ataupun penglibatan Cooperatives di dalam Green Campus UPM ni. Untuk koperasi ni, sebab tadi pagi kita baru sembaga dan kita tahu kita dalam keadaan berduka dengan 2 tahun kita rugi, walaupun tidak banyak. Misalnya kita 2020 kita rugi hampir 400,000. Walaupun kita bisnes kita hampir 15 juta, 14-15 juta transaction kita sebagai koperasi besar. Tapi rekod menyebutkan pada 2020 kerana COVID kita hampir rugi sekitar 400,000. Kemudian pada 2021 kita rugi sekitar 100,000. Jadi seperti 100,000 dengan bisnes lebih 10 juta itu jumlah yang sangat minimal. Tetapi rugi tetap rugi. So kita telah membuat keputusan selepas mesyuarat agung hari itu bahawa 2022 ni koperasi mesti bangkit. Kita mulai monitor mulai bulan-bulan ini, walaupun kita dah ni, kita di mana kedudukan sekarang kita. Kerana mengikut mesyuarat agung menetapkan hari itu, untuk tahun ini minimum kita keuntungan kita mesti capai adalah sebanyak 351,000. Jadi rasanya dengan kita kerja keras pada tahun ini kita akan recover. Saya nampak yang pada masa ini minyak dah positif. Kita juga sebenarnya ada pinjaman, kita ada positif. Ada hotel kita menyumbang sekarang sekitar 20,000 setiap bulan. Kemudian mana-mana yang sakit tadi, sakit misalnya kita buku, kerana student tak ada dia tak laku rugi. Jadi kita tengah memikir macam mana kita nak membetulkan. Kemudian ada taska, misalnya taska kerana selama ni yang beliau COVID, ramai ibu bapa ni tidak menghantar dan tidak membayar. Kita dah mengalami kerugian, dan pada tahun ini kita targetkan bukan untung, tapi kita tak mahu taska tu rugi. Kerana kalau taska rugi, dia akan menyedut, dia akan sedut keuntungan di tempat lain. Kita targetkan taska jangan dia merekodkan kerugian. Biarpun kalau untung RM1 pun tidak ada masalah, kerana kita yang lain dah untung. Itu taska kita fokus kepada itu, termasuk yang lain yang komat misalnya. Sekarang dia ada kerjasama dengan angkasa yang BA 100 tu, kita galakkan tu. So cari peluang. Kemudian kedai cenderamata pun kita masuk juga. Ini tahun ini kita masuk tender balik, kerana selama ni dah beberapa qualification kita tak boleh jual barang. Sekarang kita akan masuk tender. Kalau kita dapat tu insyaAllah dia akan cover. Tapi kita rasanya setakat bulan ini, bulan yang last kita masuk tadi, dia dah ada simpanan tu. Jadi untuk mencapai untuk 300 hingga akhir tahun tu rasanya mudah. Ini segi perniagaan. Satu lagi kita juga mempunyai sumber pendapatan lain, terutama pelaburan kita dalam bank rakyat, di CBP, kemudian kita ada FD. Jadi itu kita simpan dulu. Jadi kalau tanyakan ramal tadi, dengan kerja keras kita boleh bangkit dan kita boleh mencapai itu. Student-led cooperatives in higher learning institution, or widely known in Malaysia as COSISWA, was first established in 2008. The formation of COSISWA is to fill up the gap left when cooperative students finish high school, and also because of the existing structure of university campus cooperatives which do not accept membership among students. The government is committed to make Malaysia an entrepreneurial nation by year 2030, and it has been translated through the National Entrepreneurship Policy 2030. To help realize that commitment, a conducive and sustainable entrepreneurial ecosystem needs to be established in every higher learning institution, and a cooperative entrepreneurship activities through COSISWA has the potential to grow, given that university itself possess a large market, is led by educated members, is supported by the university, and has the potential to establish direct partnership with industry players. Membership of COSISWA is open to staff and most importantly the students, with the goal of providing benefits to student members, especially in developing the characteristic of entrepreneurs among students, be acquainted with administration and management of cooperatives, and improving leadership characteristics in the formation of the students' character building. The first COSISWA established in 2008 when the Ministry of Higher Education to empower the entrepreneurship agenda at the university through cooperative. Currently, there are 23 COSISWA across Malaysia which run various activities. For example, providing photocopy and binding services,
sales of grocery, daily wear and sportwear, souvenirs, computer products and services, and telecommunication products. Basically, Kosiswa provides a platform where graduates can start businesses as a group and at the same time generate the economy and provide business opportunities to its members. Kosiswa will be a catalyst to develop entrepreneurs among students and further support the desire to produce holistic, entrepreneurial and balanced graduates and make Malaysia an entrepreneurial nation by 2030. Having the experience on in-campus business is very valuable capital in producing students and graduates who are resilient and successful in the field of entrepreneurship. 2022 marked the centennial celebration of establishment of cooperative movement in Malaysia. The cooperative sector has also played a very huge role in the economic development of the country and contributed to the prosperity of the people at large. In celebrating 100 years of history, the cooperative sector managed to become the third largest contributor to the national economy as well as having a significant impact on development of society and the environment. Angkasa is committed to making cooperative in educational institutions as one of the most active and advanced cooperative in Malaysia. As cooperative in this community is one of the main socio-economic entities that has successfully improved the well-being of the members through the involvement of economic and entrepreneurial activity. On top of that, Angkasa is always ready to accept and invite cooperative partners around the world to come to Malaysia to see and learn the intricacies of school cooperative management under the supervision of Angkasa. We also look forward to collaborate and learn from other cooperatives, especially in developing and enhancing our Kosiswa movement, because we see the potential of cooperative entrepreneurship success through the youth-led movement. Throughout this century, Malaysia has witnessed how the cooperative movement managed to survive in the face of all challenges and difficulties in order to achieve success. The role and contribution of the cooperative sector has successfully helped the country in eradicating poverty and improve the socio-economics of the people. Hence, the empowerment of cooperatives in educational institutions contributes to the harmony and prosperity of communities and provides a quantum leap to the contribution of the cooperative sector's economic development towards Malaysian economy.